derivation for coefficient correlation. R oda value vandu namakku theriyum is defined R to be the ratio of the covariance of x comma y divided by the product of standard deviation of x and standard deviation of y. Standard deviation of x and standard deviation of y. ஒன்னும் numerator தனியா work out பண்ண போறோம், denominator தனியா work out பண்ண போறோம், எல்லாமே formula fit பண்ணா it will come to an end. Okay, so let me go one by one. முதல்ல நமக்கு standard deviation of x என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? See, நம்ம earlier work பண்ணிருக்கோம். Standard deviation will be 1 by n root of n summation x square minus summation x the whole square. எந்த ஃபார்முலாவும் எடுக்கலாம், பட் எனக்கு லாஸ்ட் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி வந்த ஃபார்முலா இது, அதனால நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். So standard deviation of x is 1 by n times of root of summation n summation x squared minus summation x the whole square, right? Standard deviation of x. The standard deviation of y. Sy is equal to 1 by n times of n summation y squared minus summation y the whole square. So I have taken standard deviation of x and standard deviation of y. இப்போ covariance பார்க்கணும். What is covariance பார்த்தீங்கன்னா summation x minus x bar into y minus y bar by n. எப்படி மேம் இது வந்ததுன்னு நீங்க கேட்கலாம். See, it's very simple. நீங்க இப்படி எடுக்கலாம். Variance என்னது formula? Variance formula. Variance of x எடுக்கலாமா? What is variance formula? Summation. இதான main definition. What is the variance formula? Root எடுத்தீங்கன்னா summation x minus x bar the whole squared by n. x minus x bar the whole squared by n. இங்க ஸ்கொயர் இருக்குன்னா x minus x bar ஓட இம்பாக்ட் ரெண்டு வாட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரே வேரியபிள் x ஆ இருக்கனால இங்க பவர் வந்து 2 எடுத்தீங்க. இப்போ நான் x எடுக்க போறதுல covariance of x and y எடுக்க போறேன், which means that I am going to have an impact of both the variables together simultaneously. அப்போ covariance define பண்ணுவோம் of x comma y is equal to denominator same n தான். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, denominator same n தான். நியூமரேட்டர்ல இத நான் இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் for convenience sake. Let me have this as summation x minus x bar into x minus x bar divided by n. அப்படினா x ஓட இம்பாக்ட் அதுக்கு மேல இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இப்போ x க்கு பதிலா y இருக்கு. அப்ப summation x minus x bar into y minus y bar. Okay, summation x minus x bar into y minus y bar divided by n. இப்போ நான் இத மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். So let me work it out separately here. X minus x bar into y minus y bar is equal to x into y, xy minus x bar into y, right? Next minus x bar into y, next this and this one minus x y bar, is it okay? Plus x bar y bar. இந்த மாதிரி மாத்திக்கிறேன். இப்போ இங்க நான் summation apply பண்ணும். So summation of this expression x minus x bar into y minus y bar will be summation of xy minus summation x bar y minus summation xy bar minus summation x bar y bar. Is it okay? Minus summation x bar y bar. இப்போ இதுக்கு நீங்க summation apply பண்ணீங்கன்னா here you have no difference. ஏனா x and y as usual வந்துரும். Right? இங்க பாத்தீங்கன்னா you have x bar which is constant. இப்போதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், x bar வந்து ஒரு மீன் வேல்யூவா இருக்கனால கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும். So minus x bar summation y, இங்க எப்படி இருக்கு y bar இருக்கு கான்ஸ்டன்ட். அப்ப வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா minus y bar into summation x, here it is plus summation x bar y bar. Is it okay? That's summation x bar y bar. So now I got the value. Now I'll substitute over here. So this is equal to, இந்த ஸ்டெப் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். This is all workings. நான் இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். So covariance of this is equal to summation apply பண்ணி என்ன வந்திருக்கு எனக்கு summation xy minus x bar summation y minus y bar summation x plus summation x bar y bar divided by n. என்ன விட்டுற கூடாதுல்ல? So if I consider here, this will be summation xy by n, right, minus x bar summation y by n minus y bar summation x by n plus summation x bar y bar. Hope it is okay. பாருங்க. So this is equal to summation xy by n minus x bar y bar, and this is minus y bar x bar plus summation x bar y bar. Okay, divided by n irukku, sorry, divided by n irukku. Is it okay? So this is again equal to
1 second. Inga summation x bar y bar apply panninga, this will become n. ஏன்னா அது ரெண்டுமே constant, so this will become n. அதனால இங்க நான் n போட்டுக்கலாம் instead of summation. ஏன்னா constant தான் இருக்கு, x bar constant, y bar constant, so I may have it as n. So n cancel ஆயிடும், so I have only x bar y bar here. Is it okay? Now summation xy divided by n, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க, divided by n minus x bar plus x bar y bar cancel ஆயிடுமா? So left out is x bar y bar only. Is it okay? So this is the covariance formulae. This is the covariance of x comma y formulae. We got the covariance of x comma y. இப்போ என்ன பண்ணனும் நம்ம? Substitute பண்ணனும், அவ்வளவுதான். பண்ணிடலாமா? So let me substitute here. Covariance of x comma y ஓட formula என்னன்னு வந்திருக்கு? Probably this may be helpful for your exam. I'll put it here. So this is one formula as per the definition. This is another formula for covariance, which is covariance of x comma y can be written as summation xy by n minus x bar y bar. இந்த formula உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸாம்ல எந்த क्वेश्चन தருவாங்கனே தெரியாது. So please be aware of the formula. இது பதிலா அது படிக்கிறதுன்னு இல்ல, எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். So now I apply over here. So this is this formula. Summation xy by n minus x bar y bar divided by, what is sx, this one, 1 by n root of n summation x squared minus summation x the whole squared, and sy 1 by n root of n summation y squared minus summation y the whole squared. Here I have summation x, here also I have summation y. அதனால இந்த formula நான் இப்படி கூட present பண்ணலாம். So summation xy by n minus, what is x bar? Summation x by n. What is y bar? Summation y by n. இது கூட ஒரு formula நீங்க understand பண்ணிக்கலாம். So this is covariance of x comma y is equal to summation x by n minus summation x by n into summation y by n. Is it okay? So here it will be summation x by n and summation y by n. Okay, fine. Next step, I write it here. இங்க n இருக்கு, இங்க n squared இருக்கு இல்லையா? So I may take it as common. So this will be, நான் இங்க காமனா எடுக்கிறதுக்கு இங்க காமனா எடுத்துக்கறேன், ஏன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா மாதிரி கிடைச்சிடும். So if I take LCM throughout, n squared, so this will be n summation xy minus summation x summation y. ஏற்கனவே இங்க நிறைய ஃபார்முலாஸ் பார்த்திருக்கோம்ல, அதே மாதிரி வந்துரும். So this is the fourth covariance formulae, which is n summation xy minus summation x summation y divided by n squared. Is it okay? So I will have it here, divided by n squared, n summation xy minus summation x summation y, the whole divided by this root value. Okay, 1 by n irukku, 1 by n irukku. Is it okay? So I'll write it as 1 by n squared. Within the roots I have n summation x squared minus summation x the whole squared, and within the roots this one, n summation y squared minus summation y the whole squared. Is it okay? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணீங்கனா I may find that 1 by n squared is here இல்லையா? 1 by n squared இருக்கு, இங்கேயும் 1 by n squared இருக்கு, கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ லெஃப்ட் அவுட் என்ன இருக்குப்பா? n summation xy, okay, minus summation x summation y divided by the within the roots n summation x squared minus summation x the whole squared, and this one within the roots n summation y squared minus summation y the whole squared. இதுதான் நீங்க ஃபார்முலாவா படிச்சிருப்பீங்க. சோ இது ஃபார்முலாவா இருக்கலாம் r க்கு, இல்லனா இது ஃபார்முலாவா இருக்கலாம் r க்கு. You should be aware of it. எவ்வளவு பெரிய ஃபார்முலா எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? ஒரு சின்ன ஹிண்ட் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். இங்கே மேல இருக்குது கோவேரியன்ஸ் இல்ல, கோவேரியன்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? x and y டுகெதர் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x என்னது ரூட்ல இருக்கும், ஏன்னா வேரியன்ஸ் தான் ரூட் இருக்காது, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரூட் இருக்கும். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கூட ரூட், அது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ரூட். ஓகே, ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x and ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. மேல வந்து கோவேரியன்ஸ் இருக்கனால x and y டுகெதர் இருக்கும், கீழ வந்து x தனியா y தனியா இருக்கும். பாருங்க, இங்க x and y இருந்ததுனா இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கும், இங்க y ஸ்கொயர் இருக்கும். செகண்ட் டேர்ம்ல சமேஷன் x into சமேஷன் y இருந்தா இங்க சமேஷன் x ஸ்கொயர் இருக்கும், சமேஷன் y ஸ்கொயர் இருக்கும். இங்க x and y இம்பாக்ட் இருக்கனால சமேஷன் x சமேஷன் y. x ஓட இம்பாக்ட் மட்டும் வந்தா இங்க என்னன்னு போடுவீங்க? சமேஷன் x into சமேஷன் x, so சமேஷன் x ஸ்கொயர்டு வந்திருக்கும் இல்லையா? லைக்வைஸ் இங்க சமேஷன் x சமேஷன் y இல்லாம இருந்தா here it will be summation y summation y, so ஸ்கொயர் பண்ணும்போது summation y square. அதே மாதிரி இங்க n இருக்கும், இங்க n இருக்கும், இங்க n இருக்கும். ஒரே ஃபார்முலே
வேறு வேறு இடத்துல போடும்போது வேறு வேறு விதமாக வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கார்லேஷன். லெட் அஸ் நவ் கோ ஃபார் ரிக்ரெஷன் now.